Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Law of Torts. Today's topic is false imprisonment. Imprisonment is nothing but confinement of a person for any time. Please remember, without legal procedure, without valid law, is definitely called as false imprisonment. Imprisonment means confinement, and confinement without the procedure of law for any point of time, even for 1 minute also, it is called false imprisonment. Whether it may be common prison, whether it may be in a private house, whether it may happen in public street also. If any person is confined, he is not allowed to move in the way he wants, it is called confinement. It is called false imprisonment if any legal injury is done. Please remember, injuria sine damnum. Right. So two case laws, very important case laws I am going to touch upon. For that only I am making this video. Very famous case is Meering case. Meering versus Grahama White Aviation Co. Limited, 1919. For your convenience, I am once again repeating the case law. Meering, M-E-E-R-I-N-G versus Grahama, G-R-E-H-A-M-A, White Aviation Co. Limited, 1919. Right. In this case, Meering, he was suspected to have stolen some polished tins, which tins is some varnished tins from the aviation company. He was working there. And at the time of going away or while on his job, it is suspected that he has committed theft of some varnished tins. Right. So he was taken to a room in the company. He was questioned by the officials. That means you might have understood that he was detained in the company. But still they said, Are Babu, in case you have committed theft of, in case you have misappropriated and you have taken for your own purpose, ఎందుకంటే పెయింటర్స్ ఈ వార్నిష్ తీసుకెళ్ళి బయట సపోజ్ నేను చెప్పాను అనుకోండి వచ్చి మా దానికి ఏదో వేస్తుంటారు. ఇలా చేసేవా గో అండ్ గెట్ దెమ్, నో ప్రాబ్లం, యూ ఆర్ ఫ్రీ టు మూవ్. డీటైన్డ్ అని అన్నాను కాబట్టి ఆ దాంట్లో కదలడానికి వెళ్ళలేదు అన్నా వాళ్ళు. ఒరే పోయి తీసుకురారా బాబు, ఏం పర్లేదు తీసుకురా, లేకపోతే నీకు పోలీసులు వస్తారని ఆల్రెడీ పోలీసులు కబుర్ చేశారు. For half an hour, the so-called interrogation or discussion or enquiry by the company people went on, but he didn't disclose anything. Later, he was handed over to the police. Right? Police వాళ్ళు ఇంట్రాగేషన్ వాళ్ళు చేశారు, బయటకు వచ్చింది. సో ఇక్కడ సమస్య ఏమిటంటే whether confining the person in the room amounts to false imprisonment or not. This is the question. ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఆపుదాం. We'll go to another case. This is John Lewis and Co. John Lewis and Co. versus Timms, 1952. In this case, Timms, she is a lady, and her daughter, both of them went to the mall, that is John Lewis and Co. అక్కడికి వెళ్ళారు. It's a shop. Her daughter, Tim's daughter, ఏదైనా పొరపాటే, షీ హ్యాస్ స్టోలెన్ సమ్ పర్స్ అండ్ కెప్ట్ ఇన్ ద మదర్స్ బ్యాగ్. ఇది జరిగింది. ఆ కాలంలో సీసీటీవీ కెమెరాలు లేవు, బట్ స్టిల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ వర్ దేర్. దే గాట్ ఈగిల్స్ ఐస్. దే ఫౌండ్ ఇట్. వీళ్ళు వెళ్తుంటే మేడం ఆగండి అన్నారు, పాపను కూడా ఆపారు. దెన్ పొలైట్గా, ఇతర దేశాలు కదా, మన దేశం అక్కడ పొలైట్గా పక్క రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళారు. తీసుకెళ్ళిన తర్వాత దెన్ దే కాల్డ్ ద పోలీస్. ఎందుకు పిలిచారు వీడికి అర్థం కాదు. కూర్చోబెట్టారు. అదేమంటే మీ చిన్న పని ఉందమ్మా, వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు వస్తున్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడతారు. రైట్. ద సెక్యూరిటీ గార్డ్ మేడ్ దెమ్ టు సిట్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇన్ ద రూమ్. లేటర్ పోలీస్ కేమ్ అండ్ అరెస్టెడ్ దెమ్. అరెస్టెడ్ దెమ్ అంటే దీంట్లో ఆఫ్టర్ ఎంక్వైరీ, పోలీస్ వారు తమ పద్ధతిలో ఎంక్వైరీ చేయగా పాప చేసిందని తెలిసింది, ఈ అమ్మాయి దగ్గర ఉందని తెలిసింది, పాప మీద కేసు పెట్టారు.
Now mother filed a case of false imprisonment. రెండు సందర్భాలు చెప్పాను. మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్దాం. మీరింగ్ కేసులో దే ఆస్క్డ్ హిమ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఈవెన్ దో దే డిడ్ నాట్ కన్ఫైన్ హిమ్. The court held that it amounts to false imprisonment. For whatever time you confine them, you have interrogated them. It's not your duty, the duty of the police, job of the police. Kabatti adi false imprisonment. Lewis&co versus Tim's law. The security guard did not speak anything. Simply asked her, please allow. ఎందుకంటుంది, అమ్మ వస్తున్నారు ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, పోలీస్ కేమ్ అండ్ అరెస్టెడ్ దెమ్. Here it is not false imprisonment. ఎందుకంటే you can't expect the police immediately to come. You have to wait for them. They called the police. They did not ask her anything. After the police came, they handed over and the truth came out. So ఇలా ఉంటాయి పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో వీటిని జాగ్రత్తగా మీరు అర్థం చేసుకుంటే కానీ తెలియదు. చూడటానికి చాలా సింపుల్ కేసు, వెళ్ళారు దొంగతనం చేశారు అయితే ఏంటంట, లేదా అతను ఏదో పాలిష్ చేసి తీసుకోలేదు అయినా సరే వాడు రూమ్లో పెట్టారు కాబట్టి కన్ఫైన్మెంటే అని రాంగ్ ఇంప్రెషన్లోకి వెళ్ళబాకండి. రైట్? సో analytically study the case, understand it, and you must be able to project the same. మీకు ఇటుపక్క ముద్ద ఇటుపక్క అయితే దీనికి పనికి వచ్చేది, ఇటుపక్క అయితే దీని కేసు లాగా చెప్పుకోవాలి. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ.